fier de vous, mes employés. Le prix du président Club Diamant, qui souligne le travail remarquable, tant au niveau des ventes, du service, que de la satisfaction à la clientèle. Merci à vous tous, chers employés. Ce prix est grâce à votre dévouement. Des gens de cœur, c'est le sens de Ford. Allons plus loin. Aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer le succès de nos campagnes Unis contre la faim et Allons plus loin pour la communauté. C'est avec l'implication de tous les concessionnaires participants du Canada que nous avons été capables d'amasser 150 000 livres de denrées non périssables pour les banques alimentaires. Nous avons donc choisi de ne pas faire qu'un seul événement cette année, nous allons en faire 4. L'organisme Les Répits de Gaby dessert actuellement 150 familles de la région de la Naudière pour offrir du répit aux parents d'enfants autistes. Nous avons plusieurs points de service dans la région, dont une maison à Grapterie. On a malheureusement une liste d'attente d'environ 100 familles qui ne peuvent bénéficier de nos services faute de financement. Donc, nous voyons cette opportunité comme une grande chance pour notre organisme. Je tiens à remercier toute l'équipe de Ford Pinard de nous avoir sélectionnés. On est très, très, très honorés que vous ayez retenu notre candidature et très heureux d'être ici parmi vous. Le corps de cadets 3042 Sainte-Julienne, on existe depuis bientôt 23 ans. Et on regroupe 40 jeunes de la région Sainte-Julienne et des environs Rawdon, Saint-Calix et les villes de proximité. Alors, 40 garçons et filles de 12 à 18 ans. Et comme vous voyez, ce sont tous des jeunes très talentueux. On a des jeunes aussi à l'arrière. J'en ai qui font de la musique, j'en ai qui font du sport, de l'exercice militaire. On est là pour eux. À chaque samedi, ils se lèvent, ils viennent apprendre, dans le fond, toutes sortes de choses au niveau de l'entraînement aventurier, au niveau de l'exercice militaire, la discipline et surtout l'engagement communautaire. Ils se présentent au jour du souvenir, ils font les coquelicots, la guignolée. Alors, ils ont tous mon admiration. Ce sont les futurs leaders et citoyens de demain. Alors, encore une fois, en terminant, merci beaucoup de nous avoir choisis, toute l'équipe de Ford. On est très heureux d'être ici. Merci. Pour moi, ça me fait découvrir combien Ford réussit à réunir des gens pour soutenir la communauté. Et ça, c'est une découverte. Puis franchement, je peux vous dire que c'est toute une fierté de voir l'équipe, les gens réunis. C'est fantastique, c'est beau de voir ça. La Maison Clémentine, dans le fond, c'est un organisme qui a été fondé en 1997 par des parents qui avaient des enfants ayant une trisomie. Surtout la trisomie 21, et cherchaient à prendre du repos. Ils se donnaient du répit entre eux et finalement se sont rendus compte qu'ils étaient tous épuisés. Donc, ils ont créé la Maison Clémentine et ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas seulement la trisomie qui était dans le besoin. Toutes les formes de handicap, handicap intellectuel, handicap physique, les familles avaient besoin de se reposer. Donc, la Maison Clémentine a été créée. Ça fait maintenant 19 ans qu'on répond à plus ou moins 80 familles de la région de la Naudière afin de leur donner du répit, du gardiennage, pour leur permettre de prendre du repos, permettre aussi de passer du temps avec la fratrie, parce que quand on a un enfant qui est lourdement handicapé, ça devient difficile de faire des activités avec la fratrie. Donc, à ce moment-là, la Maison Clémentine réussit à compenser pour ça. Le camp Papillon a été fondé en 1938 et situé à Saint-Alphonse-Rodriguez, aux abords du lac Pierre et du lac Loyer. Le camp reçoit chaque année, pour des séjours d'été, tout près de 500 enfants handicapés de partout à travers le Québec. Et durant l'année, pour des répits de fin de semaine, donc il y a, bon an mal an, tout près de 2000 enfants qui séjournent au camp durant une pleine année. Je veux remercier sincèrement, personnellement, tous les membres de l'équipe de Pinard Ford et les gens de Ford Canada. C'est avec un support comme le vôtre et des initiatives comme la vôtre que nous arrivons à chaque année depuis 1938 à remplir notre mission auprès de ces enfants-là. Je suis vraiment touché, surtout avec les événements qu'on vient de passer à l'Hôtel de Ville. On s'est rendu compte, on le sait toujours, mais on s'en rend plus compte que le bâtiment est parti, mais c'est l'équipe qui fait l'organisation. Et je dois féliciter, avant de l'oublier, toute l'équipe qui est ici présente et qui fait relever Pinard Ford. Bravo à tout le monde. Merci beaucoup à la famille Pinard pour l'invitation de cet événement.
Je suis, vous le savez, je suis natif d'ici, je suis un réel témoin depuis le tout début de l'entreprise, de la famille Pinard Ford. Et l'évolution de cette entreprise familiale, à se voir s'épanouir, et ça fait plaisir de voir la 3e génération. C'est à la fois rassurant et inspirant. Vous êtes un exemple de réussite et de fierté pour notre communauté juliennoise. En mon nom personnel et en celui du conseil municipal, nous levons notre chapeau pour votre grande implication sociale. Vous contribuez par vos actions concrètes à aider des familles dans le besoin. Merci d'aider les organismes d'ici, la Société Saint-Vincent-de-Paul, les Scouts de Sainte-Julienne et cette année, nos cadets. Et là, j'ai cru comprendre qu'il y avait d'autres organisations. Nous vous encourageons à poursuivre votre engagement communautaire et en terminant, je tiens particulièrement à féliciter votre relève. Mademoiselle Caroline Pinard-McManaman, bravo et bonne continuation. Merci. Et maintenant, j'aimerais fièrement inviter notre présidente de Ford Canada à venir sur la tribune et nous partager quelques mots. Well, bonjour. Merci beaucoup. Excusez-moi, I don't know any other French. So you'll have to bear with me. Claude, you did a great job in English. I wish I could do the same in French, but my French is very limited. So I will do my best to share my thoughts from the heart. It is such a privilege to be here today and celebrate the accomplishments of this wonderful family. Madame and Monsieur Pinard started this business almost 40 years ago in 1979, just across the street. And Carol came up in the business, and Claude, and now we have our 3rd generation, Carol Ann, that is making us so very proud. Our company is 113 years old. It was founded by Henry Ford 113 years ago. It's still a family business today. Our chairman is Bill Ford, who's also 3rd generation, and this is what makes our company so special. So as much as we're really proud to have beautiful cars and trucks and SUVs that we build and sell here, that's certainly really important, and it's a big part of what we do. And this store is a great role model for us. Especially, I want to thank the employees for achieving the President's Award Diamond Club. It is the highest honor we award to a dealer for doing exceptional job in terms of taking care of customers. So I do want to thank the employees that are here for all you do to represent our company. So this Ford family here is the face of Ford in this community. And Henry Ford had many quotes, but one of my favorites is, he said, "A business that just makes money is a poor business," because he believed it was all about giving back to the community. And as Claude said, going further. And it's been so wonderful to hear about all these organizations that you've helped through Drive One for Your Community. So I applaud all these organizations that are here, and we're so grateful that we can work together to help. Because Henry Ford really believed it was all about making people's lives better. So that's a big part of what we do, and as I said, the Pinard family here is a great example of what makes our company so special. So it was just about 3 years ago, I heard of an organization called Free the Children, and I had the privilege to meet Mark and Craig Kilberger. And I was so touched by Free the Children and the work they were doing. And as I thought about Ford and how could we help, and knowing that our beliefs and values were aligned, I thought we have a tremendous opportunity to partner with Free the Children and take our 17,000 employees across Canada and our 8,000 employees that work at Ford of Canada and make a difference. And so we talked to Mark and said, how can we, beyond participating in We Day and working with Free the Children, have an impact? And we chose to work together on We Scare Hunger, which just started 2 years ago. And when you think about children or families that don't have food to eat, or children or families that go to bed hungry,
it's just so sad to think that that would be the case anywhere, and it happens all across Canada, and communities as small as this, or markets as big as Montreal. So we challenged our dealers to help become basically the food depot, right? The distribution area to bring lots of food in, and started a year ago, and as you said, we raised 150,000 pounds of food across Canada. But then last year, we challenged our dealers, and we have 425 store owners across Canada, to come up with the most creative way to raise as much food as you can. And then we said we would challenge the dealers to this contest, and we would recognize 3 dealerships across Canada, one in Quebec, one in Ontario, and one in Western Canada, for their efforts to raise money or raise food for We Scare Hunger. And I am so proud because we got hundreds of submissions for We Scare Hunger and the efforts our dealers put forth. And out of all those submissions we went through, Carol Ann submitted this incredible submission about the work she and the team here did with We Scare Hunger. And as a result, you will raise, I think it was 2,000 pounds of food? 1,000 pounds? Well, that's lots of food. Lots of food. And so she really stood out. So we are here to recognize Carol Ann's efforts, which you make us so proud. All the team here that collected the food, and as a result, there are children that are not going to go to bed hungry. So on behalf of Ford of Canada, I want to thank the Pinard family. I want to especially thank Carol Ann for all your efforts. I want to thank our customers for choosing Ford. And most of all, I just want to say how appreciative we are of all you do. So thank you very much. Merci beaucoup. Et maintenant, j'aimerais inviter le cofondateur de Free the Children, M. Mark Kilberger, à venir sur la tribune et nous partager quelques mots. Merci. Et félicitations aussi. Also to Diane and to Pierre and to everybody, it's just an honor and a privilege to be here. Merci beaucoup. Mon père est professeur de français. Je viens de Toronto. J'ai jamais l'occasion de pratiquer, alors je vais parler en anglais aujourd'hui, mais je suis vraiment fier d'être ici. Et un gros merci pour tout votre travail. Thank you so much for all of your incredible work and your efforts. On behalf of Free the Children, Diane eloquently spoke about this program that we have with you called We Scare Hunger. And for you to get your community so tangibly involved, I want to say thank you. Thank you to the leaders here, but thank you also to the employees, to the team members who've worked so hard, who've contributed, who have engaged in this process to help to ensure that literally tens of thousands of families across this country have more food to when they go home, when they go visit their local food bank. I also want to say a big thank you to the 4 organizations, les 4 organisations aussi. Congratulations for Drive for You. It's a remarkable initiative. The most special thing about Ford, as Diane eloquently mentioned, it's really a family company. And here we have a family. We have a family, of course, with Pinard, and we have a family of individuals who have come together today, a family that works here. It's a very special place. I also want to say a very special thank you to the fearless leader, Diane. She is not only a remarkable leader of your company, of this organization, she's somebody who has a huge heart. And every time we have a chance to speak, of course, we talk about her work, but we also talk about her daughter. We talk about her family. We talk about the fact that Ford is a family, literally, that gives back. And you could not be working for a better organization and a better company that truly and significantly cares. So Drive for You is coming up, and we want to engage and we want to encourage all of you to participate. The 4 organizations, be so proud that you were chosen for this remarkable initiative to help raise funds for your amazing, diverse, and incredibly important causes. To all the individuals who will be helping on May 7th and other Drive for You events across the country, we ask for your help, your assistance. Rally your community. Talk to your friends, your parents, your children, your grandchildren, get everybody involved. What a remarkable chance and again, an opportunity to give back. And as a very humble thank you today, as an opportunity to say thank you, we work both at home here in Canada, we also work internationally. We work also with children who can't afford to go to school. And I brought something called a Rafiki friend chain. This is a bracelet, un bracelet, that's made by the women in Africa, vient du Kenya.
And these wonderful women in Kenya sit under trees, and they actually bead these bracelets. And upon the departure near the area where you otherwise would have your reception, we've left a bracelet for each one of you. And these bracelets, in this case, every bracelet gives somebody, a child, an opportunity to receive health care, a health checkup. So we're going to ask you to take them. We're going to ask you to wear them with pride, because it's a very small symbol, it's a very powerful symbol of the work that you're doing, the family that you create, the engagement that you have with remarkable leaders, young and old, for the chance to truly change the world. So on that note, thank you again, Carol Ann. Thank you to Diane. Thank you to Ford. Thank you to the Pinard family, of course. Thank you, of course, to Claude and Carol and everybody who's made today possible. And thank you truly for being the change. Have a wonderful day. Nous sommes vraiment fiers de tout ce que nous avons accompli. Nous avons la meilleure équipe et continuons notre excellent travail dans les ventes, le service et notre implication sociale.